Hi, book lover. Welcome to your library, our library. We are state accredited and corporate certified. It's all about fun in the reading culture. My name is MD Njiru, the artist. Most probably, I'm sure you clicked to watch this video, maybe thinking it's a clickbait or even for entertainment purposes. You're like, ah, I'll never end up in prison. So why should I watch this video? Or maybe you're just for you have clicked for amusement purposes. But I promise you, towards the end of the video, you will not only get the amusement if you wanted amusement, but also some educative content. So, before the title is How We Escaped Prison. So, before I talk about the others, there's the we. So, that means I'm included. Yeah, so I've decided in this channel, as much as I'm sharing about books and all that, let me share part of my life journey. And I'm sure someone out there watching the videos, it will be impactful to them. It will be impactful to them. So, straight to the topic. So, the first time I ended up in prison, I was a teenager. I was still 19. Let me give you a backstory of how I ended up in prison. It was remand prison. Yeah, industrial remand prison. So I got my first job as an M-Pesa agent. I was still young. I was still naive, fresh from school. Yeah, bado siko nimepatana na dunia vizuri sasa. Then working as an M-Pesa agent, I remember that village that small town, or is it like a small village that I was working. It was the first M-Pesa shop. Ni kitambo, ni ile time M-Pesa ikianza. Sasa kusema mimi ni mzee, but yeah, ni hizo enzi. Zile enzi yenye it was possible hata kuwithdraw do mara mbili from hii M-Pesa, alafu before your message irudi unakimbia kwa M-Pesa ingine una withdraw. Yeah. Nowadays so much things zimechange. Zile enzi zenye kwa kitabu ya M-Pesa agent ungeona balance ya float yake. Mtu alikuwa anaandika hadi balance nini, sasa ungeona akona do ngapi. So saizi vitu zimekuja zikiimprove na M-Pesa. Yeah. So that's the beauty of being started on anything. Ianzangi kuwa perfect, endangi kiimprove, you know. So hata wewe whatever you're planning to start, just start. You will improve as you progress. So I was there, a young boy. I was still a teenager. Ndio nimepata job as an M-Pesa agent. Nakumbuka hata watu wakiniulizanga, wamama fulani wakiniambianga, tunataka watoto wetu wafanye hii kazi ya M-Pesa, kuna training. Sasa mimi juu sasa kuonyesha ni kazi ni kazi tu hivi hivi. I'm like, wow, hii lazima utrainiwe, you know. So nilikuwa nataka kuhype hiyo kazi nionekane ni kazi ingine ya you know. So nikamit a certain client, a certain lady. She was older, way older. Akakuwa beste hivyo hivyo, beste ikagrow. Yeah, I'll cut the story short. Ubeste ikagrow, afu kukakuwa na hiyo trust and all that. Sometimes ananiachia do kama anapik baadaye, you know. And mambo ikagrow tu, ubeste tu, na ikakuwa huyu ni client namjua. So ikafika tu place time moja nikamdepositianga do, but nilikuwa nimezoea kumdepositia do afu anarudisha baadaye. Hii time weekend ikaingia, hajarudisha. Afu mdosi never used to come to that business. In fact, hiyo place nakumkanga ilikuwa M-Pesa hivi, afu the shop was a big shop such that hata nikamua
mdosi akujangi sana, let me start a business and a business ya huyu mdosi wangu. So I used to sell movies na music hiyo time sasa. So hii time mdosi sijui kulienda aje akafikiria tu akuje. Alafu tukifanya fanya hesabu kuna a certain amount yenye ilikuwa missing. So nikajaribu contact ule madam nini back and forth then finally mdosi akasema aje acha tufunge for a while juu ido nye nilikuwa nimekutumia ngota kupeleka kwa mpesa zingine, alikuwa na several mpesa. Alafu ikakuwa sasa venye iko huyu mtu ataiturudishia do. So mdosi akaniambia aje, mimi nitakustaki wewe, alafu wewe ustaki huyu dem. You know, ignorance is not a defense in law. Na kumkanga hiyo time nikienda police, kwa hiyo police post kurecord the statement and all that. So hata huyu dem alikuja alicooperate. So mimi nilikuwa najua ati nastaki huyu dem, ati mdosi ananistaki na mimi nastaki huyu dem. Maafande hapo tu tunacheka cheka nao tukiandika statement. Things zikatan. Ikakuwa sasa mimi ndio later on ndio najipata mimi ndio first accused, yeye ndio ni second accused ama co-accused. So I ended up in police post. Kesho yake tukienda police station, then tukapelekwa kotini. Hatukuwa na the cash bill na bond at that moment. So I ended up in Nairobi Remand Prison, industrial area. Yeah. Wasio wanaitanga Inda. So nikajipata niko Inda. So nikashindwa life imenipeleka aje. My first job afu ndio huyu mimi sasa nimejipata in prison. So it was afu I think the adventurous me, ningetaka hata kudanganya miaka kwa hiyo venye niliingia kwa remand prison, ningedanganya juu back then I was young. Ndevu zimekuja tu juzi nilikuwa na ka baby face, yani nilikuwa tu teenager. So ningetaka kudanganya miaka, ningedanganya niingie block fulani inaitangwa B block ya underage, but a part of me ilikuwa nataka pana, let me see what happens huko ndani. I think nile ka adventure ka ujana I'm like let me see. So nikaingia huko ndani na it was the first encounter. It was a terrible encounter. Hata nilidhani hivyo ndio prison inakuanga mara ya kwanza. Nilikutanga mimi na wenye tuliingia nao, nilikutanga hizo the sewer lines zimebust. So tukafanyishwa kazi ya kusukuma, you know. It was terrible. But una adjust tu. So I don't know, I was still young. Nikajaribu tu nika adjust to the situation. Na sikukaa sana, the case was withdrawn and my boss who was ndio alikuwa mbona na use the terms, my boss ndio alikuwa, is it the accused ama complainant. So ali withdraw kesi, alafu you dem baadaye alipanga hiyo do. Yeah. Alafu funny enough ile do hata tulichango kama cash bill, you dem waliweza ku afford ya cash bill, but haongeza at first kurudisha ile do, but nikatoka. But before nitoke, there's something about prison enye watu wengi bado there is a misconception. Watu wengi hawajajua, especially prisons ya Kenya, like Nairobi Remand Prison. People there believe in prayers. In fact, kuna ukiingia kwa hizo manyumba, like kwa screen yangu najua unaona hizo like hizo milango imefunguliwa. So unaingianga kihall hivi, alafu nakuta kuna nyumba zinaitangwa nyumba ya kwanza, ya pili hivyo. Yeah, nilikuwa block fulani inaitwa block J. Alafu nakuta sasa kuna J1, J2, alafu kuna gorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu hivyo.
nilikuwa I think J12 if I can remember right. So when you are in remand prison, wewe ni you are still a suspect. When you are in remand prison you are still a suspect. Kenye imefanyika, hauna either cash bail ama una bond ama una kitu inaitangwa surety. So gava inakuwekanga in custody ndio kesi iendelee. Sijui kama umeniget. Sometimes naonanga watu wako like sijui so alifanya nini na ameachiliwa. Hapana, cases you take. In fact kuna cases you take hata 7 years 5 years, but siku hizi naona judiciary inaharakisha mambo, so cases you take muda. So ukuwa pale remand prison unakuanga umewekwa ukigoja either ukuwe na bail ama bond, unaona, alafu ndo utoke ukesi ukuwa nje. Na hii bond with time inaendanga ikishukishwa, unaweza enda kwa koti uombe shukishwe. Then ukuwa remand prison, wewe sio mfungwa, so hakuna kazi unafanyanga. In fact hata wale watu wenye upika na ni wa remand prison ni kujitolewa ujitolea. Hata ukikula hiyo sahani ya jera inaitwa mororo, you know. Na sijui mbona wase wa Eastlands wanitanga, at one point nisikia mademo Eastlands, sijui mtu anaitwa demo anaitwa mororo. I was like, mororo ni sahani ya jera. So once you eat na that kamororo, yani hata unaiachanga tu hapo, haufai kufanya kazi yote. In fact ukijitolea kwa wewe mtu wakoshanga hizo miroro na nini na nini, unapewa extra food na such kind of nini, but usafia nyumba hiyo, that nyumba yenye mko nyinyi ndio mnoshanga. So unaendanga na nguzi nyoko nazo kaya yote. Mnakumbuka nilishikanga na venye niliendanga, hata sikujua nitashikwa. Like nilivaa tu tisho yangu jinika, afu nikatokea tu, unaona. Sikujua hiyo kwenda kwangu sitarudi kwa nyumba, although I had a bad feeling, but sikujua. In fact in prison, preaching a prison wanasemanga aje, and it's very true. Hii preaching huwezi sikia huku nje kunaitanga raia. Ati tunaitanga ni kama niko prison. Hapana, hata mimi niko raia saizi. Once you leave your house, especially if you're a man, especially if you're a Kenyan man, kuna high probability either unaweza end up in prison cell, that is unazanga na cell afu kienda hivyo, unaweza end up hospitali ama mortuary. So anytime the simple blessings that we ignore. Anytime umetoka tu kwa nyumba asubuhi, umetoka afu umerudi, just appreciate that. You know, some things unaranningi ku appreciate much later. Kama ume lose freedom, unaweza understand. Kama ushaikuwa msick bedridden, unatamani tu unaweza toka tu kidogo usijui enda hadi wapi, you tend to appreciate health more. So don't wait for, and I pray whoever is watching this kitu kai say kufanyikia, but I urge you appreciate. So remand prison hakuna kufanya kazi, so unavaa nguo hizi zenye tuko nazo ndo nakaa nazo. Alafu juu ya chawa tuko tunavaa nguo inside out. Unaona hii sasa ya inside out, hii side ya nje unakuta the lining sasa iko upande nje. Sasa chawa haziwezi kuwa nini sana, haziwezi kukula sana, yeah. Na chawa ni mali ya serikali, ufai kuiwa. So before nikam kutoka nikoje ku explain what happens in nini, hakuna kitu mnafanya, so you have to kill boredom. So nakumkanga hiyo time venye niliendanga, one of the things that I used to do mara first venye nimeingia prison twice. Hii appearing of the main story, but let me give you the back story. Venye sana niliingia mara first, kitu yenye nakumbuka nilikuwa fanya, nakumbuka nilikuwa penda kucheza draft, yeah. So that was one of my pastime. Alafu kuchapa story na wasee, you know. Alafu sasa kuna kitu nitangu inakuwa imeandikwa kwa hizo nyumba zote, inakuwa imeandikwa heshimu hesabu na maombi. Hesabu here represents government. After every
few hours mnakauntiwa mnakaba. Some of these terms I don't know nitaziexplain aje. Mna squat watu watano mnakauntiwa, you know. So I wish I could demonstrate, but well, for now tu kukaba tu. So hesabu inaweza fanywa uchapo mtu wangu to point of death. Ukisikia ni hesabu, no matter what you are doing, get into position, kaba, squat, afu tengeneza reli, eka mikono hivi mbele, like ikuwe straight line hivi, afu hivi watano, yeah. Afu sasa watatu hii side, kwa watu watatu hii side, wawili hapa, mnapasua katikati, ndio afande anapita kihesabu, yeah. So hesabu, like I heard rumors, sijui kama it can be confirmed, hiyo hesabu ikiweza kosewa, like hesabu ya mtu mmoja kwa prison, maybe mlilala mkuwa 10,191, alafu hesabu ikatae kuingia ni kwa 10,190, huyu mtu mmoja ameenda wapi? Nilikuwa sikia hata ule mbigi wa makarau sasa, inspector, hata hiyo siku hawezi lala. I don't know how true it is, so sitaki nini, but hivyo ndo mimi kuwasikia. So hesabu ni kitu moja na inatambuliwa sana. Hesabu inatambuliwa sana. Ama temi hesabu sijui uko umechelewa sijui wapi. Ama kuna zile hesabu za mwisho ziko zinaitangwa lockdown. Ni lockdown. Yeah. Lockdown ijanza leo. Lockdown hiyo ni hesabu ya mwisho. But hizo milango, kayo mlango unaona hapa nyuma yangu. Ikifungwa hiyo mlango wa nyumba yenu, ikifungwa 6, hata ugonjeke, hata utapike roho yako yote, hata ufanye nini, iwezi funguliwa until the next day in the morning. Yeah, there have been cases, mi siku witness, but kuna hizo tu cases, so sitaki kusema kitu yenye siku witness. Nimesikia kesi ya kuna mtu sijui amei die or something of that sort, venye kumefungwa akakuwa msika, iwezi funguliwa. So hiyo time ya lockdown before ifanyike, labda kumeenda nyumba ingine, uchelewe kidogo, so utapigwa sana na those people, na those afandis. But tena sitaki kuchoma ati picha na sio kuwatetea, ama afande wako poa. Ni ngumu as long as unafanya kinya unasema, unafollow the sheria, amwezi kosana. Kwa hesabu ndio unaweza jipata tu umegongwa. Nakumbuka hata mmoja tumeicheza naye draft, alikuwa mnomo sana. I think amecheza draft miaka mingi, yeah. So na explain yote ndio elewe uzito wa hesabu. Like hesabu ikiharibika, inspector of police can't sleep. Allegedly, sijai confirm, I don't, maybe one day I will verify. Nashika. Na sasa kuna sheria mbili. Heshimu hesabu na maombi. Kila nyumba ukiingia imeandikwa in capital letter, heshimu hesabu na maombi. Like guys, let me tell you, book lovers, time ya maombi, you know, kila jioni kuna kuanga na maombi, alafu sasa mchana during the day, sasa there's so much time, people move houses wakienda wakifanya hizo maombi and all that. So time ya maombi, for example, pale kuna vitu mingi zifanyike, you know, you see, especially, I don't know if I should say this, someone mwenye meishi kwa kivuta weed afai kupelekwa ndani. Unapelekwa ndani kufanya nini? Si ndio utavuta zaidi. But ni marufuku. Marufuku ni kitu counterfeit. So time ya maombi, there's that respect. You know, kuna hardcore. Kuna watu hardcore. Magangster sasa. But unakuta saka hiyo time ya maombi hakuna sijui ati mtu hakuna vitu kaa hizo. Time ya maombi, tuseme Waislamu wanafanya maombi yao, unaona wanachapa ile sala yao nini, unakuta hao wengine wanatii. Yani but the prison is so organized in such a way, time ya maombi, hizi vitu zingine zote zinaendeleanga, they like come to a standstill. Wanaheshimu maombi. You get the point?
kuna dini, kuna the main religion huko tu ndani ni Muslims na Christians. Kuna heshima fulani, kuna heshima fulani, like you get the point. So heshimu, hesabu na maombi. So nikuwa huko ndani, nilikuwa naendaenda hizo maombi. Najua maisha ikikusukuma unakutanga kama hakuna place ingine unaweza kimbia tu, eh? It's prayers. Prayers ni muhimu man, prayers ni muhimu. So mi nakumbuka nikienda hiyo time, sasa nimeenda kwa nini, kwa one of the houses, kuna people na imba wana worship. Every time nakumbuka sikuwa nimeenda church for so long, like during my mara mwisho I think nilienda church vizuri nilikuwa primary, afu after hapo high school kidogo nikapoteana na kanisa. So hii time yote sikuwa nimepata ile interaction poa na niite na church, apart from ile ya Sunday school. Alafu sasa ujue saizi at least nimekuwa kwa mkubwa manadot. So kwenda huko watu wanaimba, wanaongea in strange tongues. Then a certain person alikuwa mkongolese, akaanza kutafsiri, anaongea in strange tongues. I was like, nini inaendelea? It was like we were in a frenzy. Mi naangalia na shangaa kunaendeleaje. Akaanza kuprophesy. This person pointed at me. Then na mi nikaangalia nyuma, I'm like, ni mimi? Akanipoint, akasema, wewe ukitoka hii place usipoenda kuokoka, usipookoka, ukitoka hii place either utakufa ama utarudi huku. Nikaangalia nyuma, was it me? Things happen so fast, afu finally 2 days later nikatoka. Na hiyo kitu kunihit, ilinihit many years later. Hiyo kitu ilinihit 5 years later. It was like, na kuna kitu fulani niliambiwa. In fact, ilinihit kama nimerudi prison. So how did I end up in prison for a second time? In remand prison for a second time. Okay, before I move to how I ended up in prison for a second time, sometimes we limit ourselves by vitu tunadhani ni facts but are not facts. Then nilitoka hiyo mara ya kwanza, sasa mimi nilidhani mimi ni criminal. So hata hiyo karau mwenye the AO, the arresting officer, nakumbuka akiniambianga sijui ni mchote sijui 10k ndio good conduct yangu tengenezo nini. So in fact ilislowingi mimi when tukanga hiyo time ilislow my career, like kuna jobs kadhaa sikuwa apply. Nilikuwa naogopa like nikitishwa good conduct, what shall I do? Naona wataona mimi nilikuwa nimefanya sijui alafu nilikuwa nimestakiwa na kitu naitangwa theft by servant. So nicheza apply job ingine place, nitaprove aje, you know. But later on I realized that my record is clean. Your good conduct is only inaribikanga ukikuwa charged. I was never charged, so the case was withdrawn. So but hiyo time yote hiyo kitu ilinihinda. So fast forward, maisha ikiendelea nikajipata nimefanya accounts, unaona, alafu nikapata job place fulani kama an accountant, alafu nikajituma kidogo nikaambiwa wewe sasa you'll be the accountant stroke manager. So I was like niko na kataito man, so I felt good about it. Alafu place nilikuwa fanya job, the owner of that job alikuwa anani trust sana, alikuwa ananiamini sana.
So alikuwa anatumanga kwa bank na naenda na withdraw huge sums of money. So nilikuwa naenda na withdraw huge sums of money namletea. Na hapo ndo niligundua people have power. Si bank ukifika tuseme ni saa sita kaa ni saa tu, ukifika ni saa sita tu hivi, kaa imefungwa si imefungwa huwezi ingia. Mi nimeingia bank hata kama imefungwa past saa sita na nusu. Nilifika pale imefungwa, mdosi tu akapiga simu nikafunguliwa. So that shows you the new boss was, huyu mdosi naongelelea, was powerful. So alikuwa anatumanga huge sums of money. Unaona, nilikuwa tunaenda kaa nimeingishwa huko kwa inaitangwa corporate banking, transactions zangu zinamalizika hivyo hivyo. Hadi confidence yangu, there's something about money do, hata kasio yako, hata ukianza kubeba huge sums of money, there's a way you feel kuna ka confidence fulani kaukamna kubeba do. So sorry about that. So nikaanza kubebanga do nini, huyu mtu akanitrust kabisa. Hata nakumbuka nephew wake at one point alikuwa hata kulipa do ya chuo na akanitumanga, nephew akanituma juu alikuwa with this guy we are sorted. Na there's something nilikuwa nimejipromise kwa hii job. Kwa hii job nilikuwa nimejipromise aje. Kwa hiyo job venye niliingia, kulikuwanga na cases za wizi tu kidogo ya theft by employees nini do kidogo inapotea hapa, kuna shortages. So nilikuwa nimesema I want to give my best. I want alafu nilikuwa na feel nitaomoka, I want to kuomoka clean. Unaona? So there were many loopholes but nilikuwa niambia hapana, mimi sitaki. So on this day nakumbuka siku fulani kulikuwa tunajua nimetokea naenda job, but kitu kaniambia nivae koti jacket, nikavaa jacket, but kitu kaniambia ni ya nini, but nikasema nikienda kwa ofisi yote. Sasa ofisi yangu ndio tulikuwa tunatumia mimi na mdosi yako most of the time, so mimi nikuanga nakaa hapo nitaihang tu, nikabeba jacket. Venye nilienda kwa job hiyo siku nakumbuka kaniuliza, na unaulibeba ID? Kamwambia so akanituma niende nitoe do, akapiga simu akasema donye, in fact siko nimejua na amesema niende nitoe do ngapi, alipiga kwanza simu. So kufika kule kumbe akakuwa amepunguza the amount. So hii do something strange happened that day. Na instincts huwa zidanganyi mtu, but instincts kuna vile zinakuambianga, but I don't know. So hii time nikaenda nika withdraw, nikapewa withdraw. Hii time sikuingishwa huko kwa corporate banking, nilienda nika withdraw ya do place open. Unaona, nikapewa do in baada nipo in small denominations, big denomination kama ya thou. Unaona kabunda katakuwa kadogo, nilipewa in denominations zingine funny. Sasa sijui what happened, nilikauntiwa hata maso, there was denominations hata za maso 50. Sasa nikakuwa nini jota nikirusha kwa then nimeruka story kidogo before sasa niende nitoe hii do. Kuna do ingine nilienda nikadeposit in another bank. Unaona, hizo bank place ilikuwa ziko zimekaribiana, so nikaenda nikadeposit do ingine kwa another bank. Unaona, yenye tukua tumeuza the whole weekend, nikaenda nikadeposit kwa another bank, na hiyo part ilinisaidia later on. Nilienda nikadeposit hiyo kwanza, na pia nilikuwa nimepoa do na huyu nephew ya school fees nimlipie, nikaenda nikalipa. So ile bank nilifanya transactions mbili, ya kulipia yule msee chuo, naona nephew mdosi, na pia ya kudeposit do yenye tumeuza wiki mzima. Alafu from here account ingine nikakam withdraw. So hiyo part ilikam kunisaidia sana later on kwa nini, kwa history yangu. So nikapata hiyo do, nikatoka, but nikafeel uneasy. Nakumbuka nikivuka barabara kulikuwa na msee fulani alikuwa anauza smoky. That guy tulikuwa same primary school na pia alikuwanga classmate na bro yangu.
Nikaamua nivuke niende nimuongeleshe, niangalie the other side kama kuna mtu ananifuata. So tukiongeongea na yeye like naangalia ile side ingine, na feel uneasy but nikasema acha tu niende. So nikienda, hiyo time ndio hiyo barabara ilikuwa inajengwa, ni the place, sitataja place but barabara ndio ilikuwa inajengwa. So kuna venye ilikuwa inakaa hivi alafu inaingia hivi but nyingine inateremka hivi alafu ndio ilikuwa inajengwa. So mi nikienda kupanda hivi, gari kakujanga tu mbele yangu vwa, yani ikanikata hivi, unaona, alafu simenikata hivi. Sasa mi nimesimama hapa hivi, msi akafungua mlango. Sasa mlango hata sasa mlango imefunguka hivi, nini, akatoka na kitu ya kwanza refresh ni badge, akasema ni CID, unaona. Akasema ati sijui mmekuwa mkifanya illegal business nini vitu mingi, so much is happening, alafu watu wanapita tu, unajua tu wezi leo kunaendeleaje, ingia hapa ndani. Kasema hapana, I work ile side ingine, mi hakuna illegal business nafanya, mi am the accountant there, unaona. Alafu sasa titles zenye unataka kutisha mtu na totia mwana account, sijui mimi ni accountant pale, situende get into the car. Sasa venye barabara ilikuwa lazima sasa tungezunguka tuende ile side ingine. Nikasema sinyi muende tu ndio so hata those no nini, so mjama mwingine akakuwa ameshuka hivi afu akakuwa ametoa gun, so everything happened so fast. Nikaingia kwa gari, unaona. So hii gari ilikuwa na watu wanne. Driver sikuwahi muona uso, like driver alibaki ameshika tu nini hivi, but yule mjama alikuwa pale mbele nilimuona, unaona. Na huyu mwenye alishuka na huyu hao kando hao artist niliwaona, but everything was happening fast. Nimeona gun, nimeona sijui CID, mimi hata sijui badge na kaje, but niliona kikitu tu. So nikaingia hapa katikati, so nikaanza kuwa interrogated, sijui mnafanya illegal business sijui nini sana, illegal business gani, unaona. So nikasema labda ni tax ijakuwa filed ama ni issue, na kulikuwa na issue na sijui issue ya stima, kulikuwa tu na two issues tu twa biashara ikosangi, but nikashindwa ni illegal business gani, alafu mimi nakujia wapi, unaona. So wakaanza kuniuliza maswali, umetoka wapi? I was so honest, nikasema mimi nimetoka kwa bank. I was honest with them, juu sasa hapa nitafanya nini, nimetoka kwa bank. Umetoka kufanya nini? Nasema nilikuwa nimeenda kuweka pesa na nimetoka kutoa pesa. Afu nikaulizwa, hata timu yote wananiuliza hizo maswali, wana hiki kibunda kimefula hivi. Kwanza kitu nafani kuexplainie, hii jacket nisitangaze mashida yangu hapa, but hii jacket naona venye ile inner layer inatokananga, like sasa hii jacket hata kitu iliniokoleanga ni ati ile inner layer ilikuwa imetoka, so venye nilikuwa narusha hiyo dough ilikuwa inaingia tu kwa hiyo nini, hata sio mfuko wenyewe, ni venye jacket inatokananga side ndani, so nilikuwa narusha huko tu ndani, unaona. Juu hiyo dough nilikuwa nimepewa kibunda kikubwa na mali siti na nini nilikuwa nazo, so hii time saizi wadanganya tu nini. Yeah, so I'm like, let me be as honest as possible, maybe hiki tutanini. Sasa tukaanza kuteremka, niki expect tupande kwa bridge ndio turudi ile side, tukakuwa tumepita, ndio nikashindwa kunaendaje, unaona. Simu ikalia, unaona, simu ikalia, na nikaambia watu hii simu imelia, hii ni mdosi, like umepigiwa tu call, unajua who is calling, unaona. Juu yote hata wamenitisha simu, nilipewa mwenye alikuwa hapa mbele, so akakata, ikalia tena, akakata, akatoanisha beta. So venye tunaendelea nikaambiwa lala chini. Sasa hapo hata ndio before ni tuvuke venye tulivuka bridge, sasa ndio tunaenda hivi, nikaambiwa lala chini, unaona. So nikagari hapa nyuma, sikumbukangi hata mikio gari vizuri, hebu nitacheck kwa niko na hizo documents hadi leo. So nikararishwa chini, unaona, nini hivyo,
Alafu sasa washatuonesha wametuonesha risiti, wameniuliza kama niko na access to the account. Namwambia hapana, mimi tu ni mfanyikazi. What the boss does, anaandikanga check na kwa jina yangu. Unaona, mimi naenda na ID, naenda na withdraw hiyo pesa. Nakuja na nini. So I don't have any access to the account. Wakani-interrogate. Sasa wamenikanyanga. Nikasikia gari inaenda. Nikasikia hapa, okay, the place is Kikuyu. Hata nikitaja kwa niko nini, the place is Kikuyu. So nikasikia gari venye inaenda, ukitoka Kikuyu kuna place fulani pale, place fulani inaitwa Getaru, gari zinaendanga zikitoka Kikuyu zinaenda hivi njia ya Tao. But sasa ni time ya kitambo, hata niona barabara zimejengwa, I think sasa zimechange. So hiyo time ulikuwa unateremka hivi unaenda Tao. Nikasikia niko chini sasa, nikasikia hapa gari, niko ngoja nisikie itaenda hivi, nikasikia hapana, haiendi. Alafu ikislow down nasikia, so I think kulikuwa na matatu mbele ama nini, so nasikia imeslow down, nasikia imeslow down, so I'm like okay, hiyo imeslow down, so na expect tenda hivi, nasikia bado inaenda. So nilisikia hatujaenda side ya Tao, tumeteremka. So what came to my mind, Karura. So hizi interrogations zikiendelea, watu wamenikanyanga, unaona, alafu gani nimekelewa hapa, nakwambia hiyo kitu terrifying, very terrifying. Nasikia watu wakisema ati I saw my life flash before me. So I was like, hapa sasa nikufa tu, juu nishaona wasi. So nikasikia wakisema sijui tumalize sijui nini. Nakwambia I repented. Nikaanza kurepent generational sins. My great grandfather upande ya babangu, great sijui nani grandmother upande ya mamangu. Nikarepent sins za kila mtu mwenye najua, nikamtaja, yani like, afu when you're in a tense situation, a single minute seems like eternity. So nikarepent hadi nikaona sasa the more naomba sana, like sasa nitaanza like kutetesha God, unaona. So I was at peace. By the way, kitu imeniapenia mara mbili. I hope in future nitapata courage ya kushare hiyo story ingine. So I was at peace. God, take me your son, here I come. So at one point nakumbuka wakiniuliza how old I am, if I have a family, like I have a family, like si mimi ni mtoto wa mtu, like I have my own family. Kasema hapana nini. So umekuwa disappointed? Kuna place ilifika sana nikakuwa disappointed. I was like okay, sasa I'm ready to die, sasa acha tufike wanimalize. I was like okay, the more sasa hii kitu na prolong, the more like na scene like sanko hata Kenya juu I'm sure will die, let me go to heaven at least. I can't fight death, but let me go to heaven. So nimemaliza maombi yangu. Sasa hawa watu kuna venye wameanza kudre. At one point hata nilijam like okay, whatever you want to do now do, like umefika ile point na hakuna kitu comforting kwa hii dunia, like sasa kufika ile place like sasa it's not called to give up, like you have surrendered. And I think I need to surrender tena to Jesus. There was a certain comfort, a certain grace. Nikaona tuko back and forth. So wakaniulizanga aje, would you wish to start a family one day? So mimi nikamwambia I would wish one day to start a family, unaona. So wakaniambia, nilikuwa sana nimeralishwa chini hivi, unaona,
hata sikumbukangi venye nilikuwa fit juu walikuanga moja hii side na mimi nimelalishwa chini afu nime nini. Hata at one point nakumbuka hata walini blindfold. So tukafika place nikasikia tumeingia rough road juu hiyo barabara ilikuwa rough hivi, afu nikajua basi okay, hii story kuna venye narukaruka but I think you get the concept. So like sasa hiyo time venye nisikia tumeenda rough road, I was like okay, this is Karura juu huko ndio famous na watu kumalizio, si ndio? So wakaniuliza would you like to start a family? I was like yeah. Wakaniambia follow our instructions. So wakaniambia niinuke, unaona, nikainuka. Alafu venye niliinuka nakumbuka niko na hiyo Benford najaribu kutantani hivi nikasikia kofi pa. Wakaniambia sasa nimeinuka, sasa magoti ndiko kwa floor ya gari. Gari ika slow down. Before hii gari slow down walikuwa wametoka nje, afu sijui discuss nini, afu wakarudi. So venye hii time nimeinuka hivi nasikia hiyo nini gani hapa kwa munyiginyigi spinal cord, nasikia hiyo kitu nisikie kwa hapo hivyo. Alafu you know ukiguzwa hapo spinal cord kwa venye unasikia kaa hivi hivi, so nasikia kitu uneasy, you know. Wakaniambiaje, enda mbio na usiangalie nyuma. So venye gari ili slow down, wakanifungua hiyo nini inaitwaje, blindfold, wakanifungua. Niliruka tu kwa I think walikuwa considerate, ili slow down vizuri, like nilitoka mbio, like hata sikumkangi venye nilitoka from, kulikuwa na mtu hapa, sikumkangi hata venye nilitoka. I think when you are under fear na nini, hiyo adrenaline inafanyanga hata sometimes huwezi kumbuka everything, afu ni kama mtu anakuwa na superpowers ama I don't know. Nakumbuka nikiruka kwa gari nikitoka mbio. I didn't look at the vehicle, like niliona na corner of my eye nikikimbia hivi, nikaona ikipita hivi at the corner of my eye, ndo nikaona ikienda, and something I noticed nikikimbia hivi, ilienda ikiaccelerate, like vile nilitoka nikawa waligoja one venye nitafanya, unaona, ndio ikaenda juu kama ingetoka tu nini mara ya kwanza, unaona, labda singeionea at a distance with the corner of my eye. Huku kwenye nimetoka mbio hii time sasa na bleed nini, palikuwa na mama hapo nje. Hiyo place kwenye nilirushwa kuna ni kama watu huchota maji kwa hiyo boma, other neighbors nini wakuja kuchota maji hapo. So kulikuwa na mama hapo na mtoto. Nakumbuka nikikaa mtu hivi mbio, sasa nikasikia nduru, mwizi. Huyu mama kaingia kwa nyumba mbio pa na watoto pa na mtoto wake, I think alikuwa kadem, wakajifungia. Alafu ni zile nyumba zenye ni nyumba kubwa hivi, alafu kwa kioo, yani dirisha, kuna dirisha kubwa. So venye aliingia kiscream mwizi, villagers wakakuja, unaona. So villagers wakakuja, but fortunately the man of the house, kumbe time yote alikuwa amesimama kwa dirisha, aliona all the events. So ndo akatoka akaambia watu, huyu sio mwizi. Ina sound kama story ya Bonoko, huyu sio mwizi, you know. So ndo nikaambiwa ni explain venye kunaenda. So hiyo time hata nikaa nimeruse mind yangu, najaribu kuexplain nini. Huyo mzee akajaribu kuexplainia chief, akaitwa, wakasema chief apigiwe, unaona. Then nilikuwa najua namba ya huyo my mdosi Ofed, juu sasa nilikuwa namcallingi most of the time. But ele alijua, ngumu nijue namba za watu Ofed. Hata mi namba like another number of mine, like ili take muda ndo nijue Ofed. So sikuwa najua hiyo namba Ofed. Yeah, I remember, sikuwa najua hiyo namba Ofed.
I remember sasa that part of the story. Sikuwa juu namba Ofed. Nikuwa juu namba ya nani? My mom na yangu Ofed. Hizo tu ndio namba mbili. Unaona? Okay, na asante next hapo. Hizo namba 3. So ya my mom ndio nikuwa juu Ofed na yangu. So nikaomba namba, nikaomba huyu msee simu. Nikamwambia apige my mom. Unaona? So my mom ndo alipigiwa simu na my mom alikuwa ametravel. Hiyo time tulikuwa tunaishi place inaitwa Kikuyu. So my mom alikuwa ametravel ameenda Ocha, alikuwa ameenda Embu. So my mom ndo akapigiwa simu, akapigia Kuzo, nitamtaja tu juu hiyo Kuzo ali come through. Anaitwa Ann Mwangi, big up yourself. So akapigia my mom akapigiwa kwa Ocha. Sasa naye alikuwa Ocha, akapigia Ann ana work karibu na Kikuyu. Unaona? So unfortunately hiyo siku hakuwa job. So Ann ndo alitoka kwa nyumba. Hiyo time alikuwa anaishi, I think bado anaishi Thogoto. Alitoka Thogoto ndo kakam sasa kwa mdosi Kikuyu kumweleza what has happened. So hii part pia create suspicion later on. Unaona? So mdosi sasa venye sasa tuna communicate hivyo. Sasa tunaona finally mdosi akapata namba hiyo mjamaa huku kwenye nimetupwa kwa hii boma. So mdosi akasema, nikaambia mdosi nikujie. Si akona gari, nikamwambia nikujie. Juu watu wako hapa nao wamesema hii sijui ni police case, siwezi toka hapa before sijui chief akuje. Nikamwambia nikujie. Na yeye mdosi akasema haizi kuja, inaweza kuwa ni trap. Ati tuna mtrap na hao wezi ndio tumchukue. Somehow it sounded, ilikuwa na sound logical. So back and forth mdosi akasema haizi nikujia. So ikakuwa sasa niende. Akaniambia tu nichukue pikipiki. Kumbe hata place nilikuwa nimetupa ni place fulani inaitwa Kanyarere. Kumbe tulipita side ya nyuma. Hata tukufika place fulani inaitwa Wangige. Unaona? But mind yangu iko imekosea sana juu I think hiyo tu ndio njia ya kwenda Karura. So kuuliza watu hata nilikuwa surprised like Kanyarere, kumbe ni Kanyarere. It was like hii time yote tumemove, felt like it is eternity. Unaona? Sasa nikaambiwa nichukue tu pikipiki, nikapanda pikipiki, nikaambiwa msee anipeleke. Something nikaambiwa msee anipeleke, msee akasema hapana. Nikapanda pikipiki, nikamwambia nipeleke kwa hiyo place ya job. Atalipo ukifika hapo, na that's what happened. Kufika kwa job nikapata mdosi, the branch manager, relationship manager na Kuzo yangu one. So nikaambiwa ni explain what happened. Nika-explain, nikarudisha, nika repeat every word, hata zile word niko naona zinakaa irrelevant sitataja hapa. Nikarudia kila kitu, nikaambiwa niandike, nikaandika. Story yangu nilirepeat almost over I think 6-7 times. Hata mdosi mwenyewe alisema aje, every time nikimwambia rudia narudia the same thing. Nakumbuka nikiambiwa one time nirudie, after nimerudia nikaambiwa niende go there eat, yeah, nikule sijui nilikula chips na kuku ama what have you na drink ndio nitulie. Unaona? Nirudi tena like najua ile mara kwanza maybe hata nilikuwa na njaa. Sasa nimeshiba nikuje tena. Alafu nimeongea na watu. Hata hii story yenye nakupea sasa ukiweza niambia nirudie kutoka mwanzo, I will not say word by word. You get the point? But here niliweza kurudia word by word. So nikaona hapa kuna kitu nakaa suspicious. This hata kama bila do ya mdosi, it was a police case, a gun was involved. Mimi mwenyewe I was sisema carjacked, siko na gari, kidnapped. Nikamwambia mimi mwenyewe nikasikia hata na some mdosi, sinakumbuka pale mwanzo nikamwambia mdosi alikuwa ni mdosi akona powers, anaweza piga simu banki ifunguliwe. So niko ajui kitu haitaisha tu hivi. But nikaona kuna ka suspicion nini. Nikamwambia mdosi, nikauliza mdosi what should we do? Unaona? What should we do? Nikamuuliza what should we do? Nikasikia napiga sijui nani wa polisi, sijui nani. Nikamwambia aje, let's go report.
sikuwa nataka sasa ikae ni kama ni initiate kwenda kuripoti. So nikasema let's go report. Tukienda kuripoti, tukienda pamoja, na kumkanga kwa gari nilikaa hapa mbele. Huyo mdosi alikuwa na mashini nyingine mzito, you know. Tukaenda tukaripoti. Tukienda kuripoti pale kwa OB, tukaambiwa hapana, hii haiwezi endelea hapa, itaenda kwa CID office. Hiyo time ilikuwa CID office, DCIA imekuja baadaye. So nikaenda nikaripoti kwa huyo, nikaripiti hiyo story juu venye nitaja gani nini. Huyo msi akaniambia, wewe you can be a good script writer. I remember the words that way. You can be a good script writer of Afro Cinemas. Kashindo sasa nini? Umekuwa in a situation whereby you are irritated, you are, unaona? Ati wewe ukae mtu ameona gun, sasa ndio the CID officer. Wewe ukae mtu ameona gun. You seem so relaxed. So kumbuka ite mwenye na kam kwenda kureport, kuandikisha hii statement. Nimepitia so much. One point I was praying for God, let me not die. Nikaona hizi mamtu zitaniua tu. Nikaanza kurepent, kuprepare for death. Nikakuwa disappointed they are taking long. Then tena ikakuwa sasa naachiliwa. So much had happened. Unaona? Alafu hii time sana nimeongea na watu wengine, nimeongea na colleagues, sasa hata kile kimstuko, unaona, imekuja ikiisha. Umekuwa in a position whereby should you be happy, should you be sad, should you be crying juu. Okay. One point I was dying. I was about to be killed. Unaona? Next point, I'm alive. Unaona? So should I be, I don't know, hata sikuwa juu which emotion. Najua emotion sio kitu nasemanga ati sasa let me portray this, acha ni portray the happy face. Let me portray a sad face. I'm an angry face. Ndio I was just there. Nikajikuta sasa nini hapo kwa CID office. Nakumbuka wakipigia my mom like akiambia CID officer mwingine, hebu angalia hii namba iko wapi. Ilikuwa realized my mom is in Embu. So wakuwa shanga, mbona sijui my mom. Sasa naona hapa kuna story imekuja kiingia na my mom, mbona my mom alipigiwa akapigia Kuzo. Unaona? Yeah. So mimi nilikuwa najua tu huyu mdosi anajua mimi I've been honest. Unaona? Juu nakumbuka hata the husband to sasa the mdosi at one point alikuwa amesema hata ikanyanga the establishment, that business, juu vitu zinaendeleanga na employees huko do kuibo nini. But juu nimekam kwanza hii job na nimeanza kurevive the biashara, na kumkanga yeye mwenyewe akikuja, lakini hata kuingia kwa biashara alinitanga kwa gari yake, tukaongea, akaniambia you're doing a good job, nimesikia. So it's like there's this cordial relationship obviously hakuna. So hata mimi niliingia sales, I was like nitaingia sales siku ya kwanza nitoke. So nikaingia sale station, obviously unatonga kiatu moja na unatoa belt. Kiatu moja bedhe Kenya Police sijajua kiatu moja tunatonga ya nini. Whatever unaweza fanya na kiatu moja you can do with the other kiatu ingine. Ukitaka kwenda chora venye choo ni chafu, you unaruka kama kangaroo. Juu kuna kiatu moja. Belt it's understandable, mtu anaweza amua ajinyonge na belt, but kiatu mbona usiingie na viatu mbili? You know some traditions zinafaa, zimepitwa na wakati. Mbona mtu atoe kiatu moja akiingia nini police station ya nini? Kirukaruka kuna na kamguka moja. So remember this is my second time. So kesi things moved fast. I think it was on a Friday. Funny enough, sikuwa nimeenda, I think at hiyo siku ndio whatever ni happen here, it was supposed to be my off day, but sikuwa nimeenda off for several weeks. Nilikuwa nataka kucombine hizo ma off days zangu nikienda nikifanya exam. So hii time yote nilikuwa prepare for exam. So I was like hii kitu tutatoka niende nifanye exams zangu.
So nikajipata ndio mimi nikajipata kwa koti, nikastakiwa. Naona nakumbuka nikijaribu kuambia Yohana, oh I have an exam, sijui ai nini, sitasikizwa. Nikapewa hizo crazy cashboard. Unaona, nikateremshwa, sikuwa na cashboard. Nikateremshwa wapi? Industrial area. Nikateremshwa industrial area. So when nilienda industrial area, it was my second time, and hii time nilienda block fulani ni tango L block. Hii block ni ya sana sana ni ya conmen. Unaona, so unakuta mtu aliosha mtu do, makesi kama hizo sana sana zinakuanga L block. Prison kuna many stories zinaendeleanga huko, yeah. So nikaingia huko. Kuingia, you start reflecting. Hii time yenye nilikuwa kwa cell nini, tuko wengi, sikupata time ya kureflect sana, alafu naona nitatoka. When nirudi prison sasa, hiyo milango ikifungwa, hizo mageti zikifungwa, na kumbe hizo milango ni mingi. Unaona kwa hiyo background venye hiyo milango iko mingi hivyo, yeah? Unafungiangwa. In fact hii place nilikuwa mara ya pili, I was behind 13 gates and doors. Like nikicount gate, door, grill, nikiweza zicount zote zenye nilipita ndio nikuwe huko ndani ni 13. So unaanzanga kujirudia sasa. Nikaanza kujirudia nikasema ai. Alafu mimi ni mtu hujaribu kustudy patterns. Okay, this is my second time in prison. After 5 years, nini na happen? Nakumbuka nikitoka mara kwanza nisema hii place sitairudi. Nakumbuka hata nikimbanga song ya Busy Signal. Yeah? I'll never go to jail again. Oh no, I'm not good at singing. Yeah, I'll never go to jail again. I was, yeah? Sasa ndio mimi tena hapa I'm locked up. Nini na happen? After a few days watu sasa kuna ile maombi sasa. Pastor anasimama pale na preach nini, wewe uko hapa for a reason. Unaona? Funny thing hata prison kuna toleango sadaka. Yeah, kuna toleango sadaka. Pesa ni marufuku, but kuna venye unaweza toa risiti. Like ukipelekewa do, unaweza convert do kwa risiti ya canteen. Unaweza toa sadaka, unaweza toa mkate, unaweza toa mandizi. Yeah, unaweza toa maziwa, unaweza kuna sadaka. Sio ati pastor ahubiri pale bure. Unaona? Pastor akihubiri siku moja nikajisikiza jioni, nikajiambia ai, someone prophesied to me. Sasa ndo nikakumbuka hiyo msee akinipoint. I think iko nakuja taka nightmare. Wewe utatoka, lakini usipookoka, either you die or you come back here. Singe shrug off your kitu. Hii 5 years hii kitu ilikuwa imenipotea, imenitoka kabisa. But hii time singe shrug. Ile time nilikuwa teenager, like ukuwa teenager, unaona at ile time nilikuwa na option hata ningedanganya niende huko kwa watu hii. Sasa hii time I'm an adult. At least nimekula maisha. Kwa kichwa sasa hiyo time nafikiria vitu kama, nakumbuka hata hao wakora wakiniuliza vitu like I want to start a family, vitu kama hizo. Sasa I'm an adult, nafikiria venye naweza endeleza my career, naweza enda the next level, naweza maybe fanya investments, naweza start family. Sasa hii time niko hapo na feel like na waste your time. But then my first time I was like but hii time na feel na waste your time. Afu hiyo process like exams zikanihata. I was like yeah. Exams zikanihata. So I was like hii time na feel like time yangu inakuwa wasted. So nikakumkanga ile time yenye hiyo mambo ya nini. So that's what happened. Nikajipata prison the second time. Sasa
before ni ende to the escape part, hiyo ndo najua umeclick ndio uone how I escaped prison and how me and 3 other people will escape prison. I promise nitakuambia hiyo part. Let me shout out some people. Acha tu ni shout out watu, na niliandika list just in case. Najua sometimes ukiongea from your head unaweza omit, na maybe you never have another chance, like a proper chance ya kuwa nini, ya kuwa shout out. So hiyo time nilikuwa prison, na later on sasa kulikuwa na a court battle for 1 year. Kuna people who stood by me, na acha niwashukuru. So first, nashukuru Saja. I really prayed hiyo time, I really prayed. So nashukuru Bishop Eva Chege. Kindly bear with me 2 minutes, I shout out these people. So nashukuru Bishop Eva Chege. Yeah, your prayers zilisaidia sana. Then nashukuru Lady Kellen Njiru. Nashukuru my bro. Thank you bro, you stood by me, asante sana. Then nashukuru the Masharia's family. Yeah, so I come from the family of Masharia, nikitrace the family tree. So hiyo nitawashukuru kiwholesale, like walinisaidia time ya kuraise the cash bail bond. So the Masharias, God bless you. Then the Wega family, kuna watu wali come through, na washukuru wote sasa anda hapo sasa under the Wega family. Then nashukuru Ann Wanja, Ann Mwangi. Ann ndio that cousin mwenye nimetaja, like ndio alikoliwa na my mom, and she was there throughout the journey. Nakumbuka hata nikienda koti, by the way, when I was going for my court cases, I never went, hakuna siku hata moja nilienda peke yangu. Nilikuwa naenda na, is it called entourage? Nilikuwa naenda na Rende, nilikuwa naenda na Mbogi, na moral support ni kitu ya maana sana. Sikuwa itoka nimeenda peke yangu. So Ann namshukuru mara mingi juu Ann kwa hiyo time ya kuendanga koti alikuwa na come. Ann namshukuru, alikuwa toka job anaomba ruhusa na come. My cousin Purity Ndwega namshukuru. Then nashukuru my cousin Gitonga Mogo alikam kunivisit. Ukivisitiwa endo usikize song ya Akon utaelewa what I'm talking about. Na way it's important nishukuru wa watu. Song ya Akon kwa pesa anasemanga aje, locked up. Visitational had to come by what. Unasikia visitational had to come by. Yeah? Na hata song ya 50 Cent ile ya 21 questions. Kuna place anauzanga huyo demo wake, if part of the questions inakuanga like would you come and see me? So inakuonyesha umuhimu ya mtu kukuvisit kwa prison. So nashukuru my cousin Gitonga Mogo, Murithi Kenyo namshukuru, my cousin Njeri, my cousin namshukuru, my cousin Kengo nakushukuru sana. My cousin venye alinivisit Kengo, that's a whole story. Yeah? Story for another day. Yeah? So namshukuru sana kwa kunivisit. Then a friend mwenye alinivisit mara kadhaa, yeah? Namwitanga man of God, MOG, Elijah Getao. Thank you man. Asante. You know, I was in remand prison. I was in remand prison deck. Nilingia deck kielekea November deck. So deck nilispend in prison. Time mwenye watu na shamra za Krismasi. Wapi? Nakumbuka tumepanga foreni kubwa hivi ndio tupewa kanyama kapisi. Prison.
So Elijah, nakushukuru sana kwa kunivisit. Then kuna watu walicome through time ya court process, walikuanga wana work with my family. So nashukuru best yangu sana, naitwa Jacob Mwadhi Jack, thank you, and CJ, thank you, nakushukuru sana. Then there is Prince Masha, big up yourself. Yeah, nakumbuka Prince Masha akicome through, tukienda na yeye kwa koti, naona akinipeleka hizo time hizo ma court sessions. Pia my friend Emma Moche, thank you, nakumbuka tukienda na yeye. Then I don't know, sijui nitajifunza ku express emotions venye zinafaa, juu part of the reason wenye ukara wako nanishuku saidi like akosema sijui, I don't know, so najipatanga labda naweza smile place yenye na smile kwa matanga, I don't know, like nakumbuka nilikuwa kwa coach, nilikuwa hapo kwa hiyo nini hapo kwa hiyo bar. Sasa nakumbuka ya mamocha akiniambia baada na ulikuwa una smile proceed nikiendelea, like najua saa mimi naangalia tu nasikiza kenye jaji anasema, sometimes vitu fani zinakuja comment, I'm like kasmile kanatokea, yeah. So asante Mamoche, and there is Margaret Wanjiku, nawashukuru nyinyi wote wenye wali come through. Then there is my friend Mike. In fact Mike ndo nilifanya naye the first interview kwa hii YouTube, the interview segment, but hiyo interview unfortunately ilikuwa na issue na sound, so haijaitokea. So hata siku yenye itatokea ushangae nikimuita my first guest, usishangae mbona muita my first guest, yeye ndo nilirecord naye wa kwanza. So after nimetoka alikamingi through, yeah, alikam kuniona despite the busy schedule, so thank you. Then my sasa sijui ni my second guest ama ni my third guest, James alikamingi through kwa interview, na watch hiyo interview yake hiyo, James Bond with books, hadi nikatafuta title kali kama NTV, yeah, James Bond with book, sio ni NTV like nini, James Bonds with book, yeah, hiyo ni NTV like titles na kama hujawatch hiyo video watch. So huyo James pia okay, huyo alikam through kimfuko. I think hiyo time bado alikuwa majuu, alikuwa amevisit, but najua ukitoka prison sasa pale umesota nini mfuko ina kakitu, alicheza hapo, alicheza na mapeni, alicheza na yani cash, ndio namaanisha. So those guys nawashukuru sana, na God awabariki sana, God awabariki sana. So kuna mtu atauliza, the interview was about how to escape prison. So how did I escape prison? Me and the others. The other people, mmoja wao ni a person mwenye amekuwa with a lot of influence in my life. At one point alikuwa na so much influence in my life. Mjamaa anajiita Vybz Kartel. By the way, Vybz Kartel at one point he had so much influence in my life hadi nilikuwa nimeadopt jina yake ka nickname. Nilikuwa najiita hiyo time Adi Teacher. Why did I call myself Adi Teacher? I was like, okay, one, I'm a follower of Christ. Your time I was working as a teacher, I'm a teacher. Okay, I'm a follower of Christ who is a great teacher. I'm working as a teacher and I love Cartel's music. Adi Teacher. So hata nikuwa najiita Adi Teacher. So hadi najaribu kujustify hiyo jina yake. Mbona najiita Adi Teacher. So we all know that Cartel ended up in prison. And as a person mwenye in a way nilikuwa na admire kazi yake and all that, I still bado mi follow nijue Vybz anaendeleaje. Kulikuwa na rumors kulikuwa na joke ati Vybz atatoka Kimba Roots ndio atatoke kwa mzee, and I was glad when I bumped upon this interview. So even ndio nataka kuonyesha venye watu wana escape prison. So
Let's watch this interview together. Okay, so hapa Katera anaulizwa na interviewer wa Fox News, Fox New York. Okay, sauti imeenda wapi? Okay, acha turudi nyuma tu kidogo tu. Hiyo swali, how do you keep your spirit up in prison? How do you keep your spirit up in prison? Acha ni rewind tu kidogo tu. Uh-huh. Yeah. So that's the part nilikuwa nataka tuone. So Katela anaulizwaje, how do you keep your spirit up in prison? Unaona, how do you keep your spirit up in prison? So I'm sure maybe you're expecting some prison break type of stuff, unaona, but prison is meant to restrict you, unaona, and nimekuwa prison, remand prison, na nimekuwa hii side ingine raia, na naomba God nisijipata situation kaizo tena. So hata nikuwa raia nikiweza fanya analysis zangu, kuna situations nimeona hizi ni prison. Anything that ina restrict ni prison. I'm not trying to sound philosophical ama kutwist words that ndio ingiane hata na title, no. Anything ina restrict. Juu freedom nini kwa prison, kitu unakosanga ni freedom. Kitu unakosanga kwa prison tu ni freedom. Unaona? So if uko kwa job uko stuck yenye you don't have the freedom to pursue your dreams, you're in prison. If you're in a relationship yenye you can't be your true self, you're in prison. If you're under a religion yenye imekufunga yani hata Yesu mwenyewe anasema come to me because my yoke is light. So if uko kwa dini yenye imekubebesha vitu you're in prison. So prison sio tu ile prison ya jela. In fact there was a preaching yenye nikikam kutoka kwa prison ilikuwa inaendaje, msifanye na kakama ndio msi truest yenye nimeona, alikama kapreach. Obviously watu wako prison wanataka kuambia message gani, nyinyi wote mtatoka mwende. Hapana, alisemaje? We were in remand prison, kumbuka. Some of you mtafungwa, some of you mtaachiliwa, some of you mtapata bond mtoke nje. So miki naombea hawa kuachiliwa like kwenye wata bondi patikane haraka waachiliwe, hawa kufungwa kesi ende haraka wafungwe, lakini God awape the grace. You get the point? So prisons ziko, prison sio tu hiyo prison ya nini hiyo ya so anything ina kulimit. I think hata kusota ni prison. Juu kwanza kusota ni maximum prison juu na kulimit. There are certain foods you can't eat, there are certain places you can't visit. Hata huku raia we are not as free as venye tunaweza taka kusema you are free. Yes, kuna freedom ya movement, but other things zina kufunga, you know. But this the part yenye nataka kushare. Mi sijui unapitia nini, unaona, sijui you are under which kind of prison, unaona. This what I want to share. Vybz Kartel anaongea about
being in a better place mentally. And one of the reasons amerist ni ati he reads a lot, na pia ameongea about writing. Nitamalizia na writing pia. He reads a lot. So this channel is all about finding the reading culture. Unaona? So whatever you are going through, maybe you'll have to go through it. But if your mind is free, there's something liberating about reading. Apart from sasa kwendanga hii sasa raundi ya pili sasa, part of my time venye nilispend in prison, I spent it reading. I had all the time. Nakumbuka hata nilivolunteer venye shule sasa, hata huko kuna shule venye shule zilifunguliwa January of that year, nilivolunteer kufunza. So pale tu kuna books nataka kuwa karibu. Hata alizo na kuvolunteer kufunga ni kufunza ni nilikuwa nataka kuwa na hiyo free pass, like naweza pita naenda kwa library. Naweza pita naenda kwa library. By the way, let me show you something nilitoka nayo huko. Just a minute. Yeah, so among the things zenye ni kwa hiyo library huko, hiyo prison, hizo classes za huko sasa. Nilikuwa juu sasa niko huko, at least nitapata as a teacher nitakuwa na more access to books. No, nilikuwa na read anything and everything that was available. Nakumbuka sikumbuki hiyo institution ilikuwa gani. Walinipeanga hii Bible. Nimetrace ni venye imetokana cover. Yeah? Hii ndio nilitoka nayo huko. So reading is one of the things that zinaweza fanya mind yako escape. Unaona? Alafu I'm an advocate of non-fiction books, self-help books. Unaona? But kama mtu atasema sasa huyu msee, kuna this part ati until kuwe very very successful sasa ndio watu wanasikizanga story yako. So maybe I'm not very super successful, but mean successful kivyangu juu like if nilingia hiyo place na God akanitoa, that's success. Unaona? So tuongee about watu wengine, watu wenye sasa globally recognized. And usome autobiography ya Nelson Mandela. He was in prison for 27 years. Kwa autobiography yake utarealize part of enye keep going in prison, alikuwa fanya exercise na alikuwa anasoma sana. Grab autobiography ya Nelson Mandela kama hujaisoma. People talk about he was in prison for 27 years. How did he maintain himself in the 27 years? Jote kuna situation utajipata kwa 27 years zako. Utakuwa 27 years zako za kusota, 27 years zako maybe za heartbreak, 27 years zako za ile time. Prison pia inamaanisha pia a situation whereby you are alone, you are confined. It's a journey unatembeanga peke yako. So hii time utajipata peke yako, books can keep you company. They make you escape of all beauties zenye nimekam kutresha kwa dunia. Maombi na sasa kusoma. Juu kusoma you can escape. Huwezi kuwa confined. Your mind in escape. Another person, grab autobiography yake. Malcolm X. Malcolm X talks about venye ikuwa prison kwa autobiography in explaining in fact upon the word transform. Na part of the transformation will come through reading. So if you just soma autobiography ya Malcolm X, soma. Na pale kwa comment section, najua umesoma, you're a book club, umesoma books mingi. Recommend book ya mtu mwingine mwenye amekuwa in prison. Na umesoma book yake ukaona alispend time yake reading. Hata sijasoma hiyo book yake hiyo ya Gone Till November. Alikuwa Rikers Island. But I'm sure I can guess alikuwa anasoma tu. So
This is my message today. In whatever circumstance you are, sikuwa niseme hivi, but now that imekam, in whatever circumstance that you are, prayer is important, na pia reading inasaidia the circumstance. Haitafanya reading ifanye sasa utoke prison, but it gives you relief. Unaona? So in whatever circumstance you are, reading itakusaidia. So that is it. I think naweza endelea na niendelee, but that's how we escaped prison. Akina nani? Nelson Mandela, the great Nelson Mandela, may he rest in peace. Malcolm X, may he rest in peace. Vybz Kartel, yeah, namwombeanga one day atatoka tu, na pia mimi. So thank you guys. Remember, I'm sure it's a long video, hata sitaikata, nitaipost tu kwa mzima tu venye iko. So remember to subscribe, to like, to share. Sawa. So thank you guys na asanteni sana.